Krishna Chaitanya Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Gaur Premanandi Hare Hare Gaur. You like my harmonium? Sounds cool. I always wanted a harmonium that doesn't break. And we finally got a harmonium that doesn't break. And we have another one, not as good. Radha Madhava Kunjabi Hari
Radha Madhava Kunja Bihari Govijana Vallabha Girivaradhari Govijana Vallabha Girivaradhari Shodanandana Rajajana Ranjana Shodanandana Rajajana Ranjana Jamuna Tira Vana Chari Jamuna Tira Vana Chari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari. Sri Radha Madhava ki jai. Gopinath, when you're translating, you're looking into a camera that's not looking at us. We see the side of your face. Why is that? Because my computer is in the left side, and the screen, I have another screen, and I'm looking at the screen. If you want, I Why? can unplug the screen, because it's comfortable for me to work like this. But I'm gonna unplug it Why in order can't to you be able to look at you. you can't look at the other screen and see us? Yes, I can, because the other one is bigger. But don't worry, I'm gonna unplug it in order for you to see me. You know what it looks like? It looks like if I'm giving class and I'm talking to everyone like this. Like there's someone in the room I'm talking to, but it's not to the devotees. Okay. So last week we were talking about Ambarish Maharaj. La semana pasada estábamos hablando de Ambarish Maharaj. You remember? ¿Se acuerdan? So we have one more verse and purport to read about him. Happy ending to the story. Y tenemos un último verso y significado que leer acerca de él para terminar esta historia. So we'll read and discuss. Vamos a leer y discutir. After 1 year, Después de un año, when Durvasa Muni had returned, cuando Durvasa Muni regresó, King Ambarish sumptuously fed him all varieties of pure food. el rey Ambarish lo alimentó suntuosamente con muchas variedades de comida. And then he himself also ate. Y después él también comió. When the king saw that the Brahmana Durvasa had been released from the great danger of being burned, Cuando el rey vio que el Brahman Durvasa había sido liberado del peligro de ser quemado, that was the Sudarshan Chakra that was following him, that could have burned him. ese era el Sudarshan Chakra que lo estaba persiguiendo. Ambarish Maharaj could understand that by the grace of the Lord, he himself was also powerful. Ambarish Maharaj pudo entender que por la gracia del Señor, él también era muy poderoso. He's talking about himself, Ambarish Maharaj. Él está hablando acerca de sí mismo, Ambarish Maharaj. In other words, he's saying, the Sudarshan Chakra came to protect him, and he didn't want Durvasa to suffer, so everything worked out. So he was seeing that he had some power by his, desire, everything worked out. Entonces, en otras palabras, él se dio cuenta que tenía poderes
porque gracias a sus oraciones se detuvo el Sudarshan Chakra. But he did not take any credit, Pero él no tomó ningún crédito, for everything had been done by the Lord. porque todo fue hecho por el Señor. Purport. Significado. Una devoto como Maharaj Ambarish es certamente, yeah. A devotee like Ambarish Maharaj is certainly always busy in many activities. Un devoto como Ambarish Maharaj ciertamente siempre está ocupado en muchas Ciertamente. actividades. Yeah. Mucho Ciertamente. trabajo por Krishna. Servicio. Of course, this material world is full of dangers. Por supuesto, este mundo material está lleno de peligros. But a devotee, because of his full dependence on the Supreme Personality of Godhead, Pero para un devoto, por su dependencia total de la Suprema Personalidad de Dios, is never disturbed. nunca es perturbado. The vivid example is Maharaj Ambarish. El ejemplo vivo de esto es Maharaj Ambarish. He was the emperor of the entire world Él era el emperador del mundo entero and had many duties to perform. y tenía muchos deberes que realizar. And in the course of these duties, there were many disturbances created by persons like Durvasa Muni. Y por estos deberes había muchas perturbaciones, como esta, que fue creada por Durvasa Muni. But the king tolerated everything. Pero el rey toleraba todo. You said that really fast. The king is Rey? Rey? Rey, sí, rey. Rey. El rey toleraba todo. Tolerado? Tolerado? Toleraba. With a B. Toleraba? Toleraba. Todo. Toleraba, sí. Todo. Toleraba. Toleraba. The king tolerated everything patiently, depending fully on the mercy of the Lord. Bueno, y toleraba todo pacientemente, dependiendo totalmente del Señor. Misericordia de Señor, de la Señor. Por la misericordia del Señor. Gracias. a su- Depending on the, yeah. The Lord, however, is situated in everyone's heart. El Señor, sin embargo, está situado en el corazón de todos. Sarvasya chaham ridi sanivishto. And he manages things as he desires. Y Él maneja las cosas como Él lo desea. Thus, although Maharaj Ambarish was faced with many disturbances, Por lo tanto, el Maharaj Ambarish fue enfrentado con muchas perturbaciones. the Lord, being merciful to him, El Señor, siendo misericordioso con él, managed things so nicely that in the end, Durvasa Muni and Maharaj Ambarish became friends. manejó todo tan bien que al final él y Maharaj Ambarish y Durvasa Muni se hicieron amigos. And parted cordially on the basis of bhakti yoga. Y partially, Parted, they left one another. Parted cordially. y se separaron cordialmente en base al Bhakti Yoga. Yeah. So, yesterday, Entonces, ayer I read something interesting that Prabhupada said. leí algo interesante que dijo Srila Prabhupada. He made a distinction between forbearance and tolerance, or bearing something and tolerating something. Él hizo una distinción entre soportar algo y tolerar algo. And this is interesting. Esto es interesante. Es, muy Esto es interesante. muy interesante. To make the distinction, and I will explain how I understand the distinction. Hacer esta distinción, y yo les voy a explicar cómo entiendo esta distinción. When you
in this distinction, Prabhupada was saying when you say tolerance, it means you're bothered by it and you tolerate it. But when you say bear it, you adapt to it so it doesn't bother you in the first place. Entonces, cuando tú dices tolerancia, significa que tú puedes llevarlo y no te molesta. Pero cuando tú dices eh, soportar, bearing, what's the meaning of it? Like How do you write it? forbear, hold. You hold on to it. In this context, it means Soportar algo. ¿Cómo mata allí? Como soportar una carga. Ya, Soportar algo. soportar, dale, ya. Entonces, cuando soportas, tú te adaptas y entonces puedes como resistir lo que está sucediendo. so. Let's say you do something and it upsets me. Digamos que haces algo y me molesta, So then I need to tolerate. entonces necesito tolerarlo. But let's say you do something and I see it in a certain way that it no longer upsets me. Well, maybe I wish you didn't do it, but I see it in a way that I don't allow myself to become upset by it. That would be bearing it as opposed to tolerating it. Entonces, digamos que haces algo y yo lo veo de una manera que no me afecte, entonces de esa manera yo estoy soportándole más que tolerándolo. Or like we say, you should forgive. O como decimos, debes perdonar. But wouldn't it be better that not to be upset in the first place? So you don't have to forgive? Pero no, pero no sería mejor no molestarse en primer lugar y así no tener que perdonar a nadie. Wouldn't it be better to understand there's no one to forgive? ¿No sería mejor entender que no hay nadie a quien perdonar? Wouldn't that be better? ¿No Like sería mejor? you have an understanding with which you don't have to forgive because you don't see you don't see that there's anyone to forgive. That would be better. O sea, tener ese entendimiento de que no tienes que perdonar porque en el fondo no hay nada que perdonar o a nadie a quien perdonar. Eso sería So, mejor. so that's what we see in this story. Because when Durvasa said, I'm sorry, basically Ambarish said, no problema. Y eso es lo que vemos en esta historia, porque cuando Drubasa Muni dijo que lo sentía, Ambarish Maharaj dijo, hey, no hay problema, no hay problema. You didn't, everything's okay. Pueden ver, todo estaba bien. And then you may be thinking, well, how could he feel that way? Durvasa tried to kill him. Y ustedes pueden pensar, ¿cómo puede haberse sentido de esa manera? Porque Drubasa intentó matarlo. Well, that's a really good question, isn't it? Bueno, esa es una excelente pregunta, ¿no es cierto? How could someone not be upset even when someone's trying to kill them? ¿Cómo puede alguien no estar enojado incluso cuando lo intentan matar? Okay, you can think of that question all week. Bueno, pueden pensar en esa pregunta toda la semana. Um, I mean, if you're not going to get upset by someone trying to kill you, you're probably not going to get upset by anything else. Bueno, se dan cuenta, ¿no? Que si no te vas a enojar porque alguien intenta matarte, probablemente no te vas a enojar por nada más. So the point is, because of his Krishna consciousness, he had a way of seeing everything so that he didn't become upset in the first place. Entonces nos damos cuenta de como él es consciente de Krishna, él tenía una manera de ver las cosas de manera tal que él no se enoja en primer lugar. So tolerance is different. Tolerance means don't allow yourself to get disturbed by what's disturbing you. Entonces la tolerancia es diferente porque la tolerancia es no permitir que lo que te está molestando te perturbe. Now, if I was giving a course and I told you, I can teach you how not to be disturbed, or I can teach you how not to be disturbed by what disturbs you, what would you rather have I teach you? The first or the second? Bueno, entonces si yo tuviera que hacer un curso y les dijera que les puedo enseñar cómo no perturbarse o les puedo enseñar cómo
no ser perturbados por lo que los perturba. ¿Qué preferirían? What? Only one person voted? What was the second one? How not to be disturbed? No, the second one was how not to be disturbed, but the thing that disturbs you. Yeah, yeah. And what was the first one? No, how not to be disturbed. No, so the first one, not the second one. Tiene que ser la primera, no la segunda. How not to be disturbed ¿Cómo no ser perturbado? in the first place. En primer plano, ¿no? Como, Or how not to be disturbed by what disturbs you, which means in the second case, you're being disturbed. In the first case, you learn how not to be disturbed. entonces la segunda es cómo no ser perturbado por lo que te perturba. Entonces es mejor la primera porque en la primera no estás siendo perturbado de frentón. No. Lakshmi Priya, no. Let me explain it more. No, Lakshmi Priya. Entonces voy a Ambarish, explicarlo mejor. Ambarish Maharaj was not disturbed by Durvasa. Ambarish Maharaj no fue perturbado por Durvasa Muni. So what would be better? That he gets disturbed and then he learns tolerance, or he learns how to see things so he doesn't get disturbed in the first place? Wouldn't that be better? ¿Qué es mejor? Que él se perturba y entonces aprende la tolerancia y así no actúa, ¿no? O que de primer lugar no se perturbe. Well, let me give Eso es another mejor, example. ¿no? Voy a dar otro ejemplo. Un otro ejemplo. We're coming to a workshop on anger control. Venimos a un taller en control de la ira. And I teach you, when you get angry, count to 10 and take deep breaths in between. Y yo les enseño, cuando se enojen, cuenten hasta 10 y tomen y respiren profundo And count to 10. y cuenten hasta 10. So whenever you get angry, just 1, 2, 3, like that, and it'll calm you down. And everybody tries it and it works. Entonces cuando te enojas, respiras 1, 2 y todos lo hacen y funciona. And then I say to everyone, does it work? And you all say, yes, that's good, it works. Entonces les pregunto, oye, ¿les funciona? Sí, está bien, funciona. Then I say, I could actually teach you how not to become angry in the first place. Would you like to learn that? Everyone, of course, would say, yes, that's better. Y después les digo, hey, les puedo enseñar cómo no enojarse en primer lugar. Y bueno, todos dirían, eso es mejor, ¿no? And most people teach the second technique, not the first technique. Y la mayoría de las personas enseñan la segunda técnica, no la primera técnica. So, por ejemplo, if we could actually see that everything was happening by Krishna's arrangement, then we really wouldn't get disturbed because we would accept, okay, this is what he wants. Si nosotros pudiésemos ver que todo fue realizado por un arreglo de Krishna, no nos enojaríamos en primer lugar, porque bueno, es así. Yes, you agree? ¿Están de acuerdo? In one of the last purports to the Bhagavatam that Prabhupada had dictated, he said, everything is moving by the will and desire of Krishna. Uno de los últimos significados que dictó Srila Prabhupada dice que todo se está moviendo por la voluntad de Krishna. This consciousness is called Krishna consciousness. Esta conciencia se llama conciencia de Krishna. So if we could actually see that way, I think there would be a lot of things that disturb us now that would not disturb us. Entonces, si pudiésemos verlo de esa manera, estoy seguro que habría muchas cosas que nos perturban ahora que no nos perturbarían. Okay, Prem Kishore, it's reminded me of what I said. I never remember what I say. Okay, what did I say? Let me read it. Okay. You gave an example once saying, think of walking into work and a coworker says something nasty that causes you to resent that person. Later, another coworker tells you that the other coworker just got news from their family that they have terminal cancer, and now that you know,
there's no longer anything to forgive. Yeah. Eh, piensen que están caminando en el trabajo y un compañero de trabajo dice algo feo y a ti te causa resentimiento esa persona, ¿no? Y después otro compañero de trabajo te dice que ese compañero de trabajo le acaban de decir que alguien de su familia tiene cáncer. Entonces ahora que sabes eso, ya no tienes nada que perdonar. Ya, So forbearance would be to try to understand something must have happened to upset the person so that when they mistreat you, you don't get upset. entonces, soportar sería darse cuenta de que algo le debe estar pasando a esa persona, entonces no hay por qué enojarse con él. So you're kind of seeing the world differently now. Entonces, después de eso puedes ver el mundo de forma distinta. More empathy, more compassion. Más empatía, más compasión. Yeah. And that protects you Y in many cases. Y eso te protege en muchos casos. I have another example or another concept to give you. Tengo otro ejemplo o otro concepto para darles. Does it take up a lot of energy to get angry? ¿Toma mucha energía Of course. enojarse? But it takes up space in your head and your heart. Por supuesto que sí, y también toma espacio en tu cabeza y en tu corazón. You know, it's like, so sometimes you might think, you know, I like to get angry at you, but I don't have time. And I don't have any space. I don't have any space inside of me to put anger, so we're just going to let it go. Entonces a veces puedes pensar, ¿no? Darte cuenta que yo me podría enojar contigo, pero no tengo espacio en mi cabeza ni en mi corazón para hacer. There was a god brother of mine, and there was a discussion about resentment. Había un hermano espiritual mío y había una discusión acerca del resentimiento. And he said, I don't have time for resentment. Y él dijo, yo no tengo tiempo para el resentimiento. And, you know, after I read that, I thought, well, if you have time for resentment, your life's probably, you probably don't have much going on in your life that you could make time for that. Right? Y entonces después de escuchar eso yo pensé, ¿no? Si tú tienes tiempo para el resentimiento, realmente no debe haber mucho pasando en tu vida para poder darle tanto tiempo, ¿no? Does that make sense? ¿Hace sentido? Tiene sentido? Yeah. I think that's really important. And Creo que es, if things are upsetting us, maybe we have to ask ourselves, is it that I don't have anything more important to focus on? And this is why I'm focusing on this. This becomes important to me. si las cosas nos alteran, tal vez debemos preguntarnos, ¿es esto tan importante para mí? It's a good question, right? Es una buena pregunta, ¿cierto? So I think this can solve a lot of problems. Y yo pienso que esto puede resolver muchos problemas. Now I can tell you my own realization. Les puedo contar mi propia realización. That to be angry with someone or resentful towards someone is very painful. And you don't realize how painful it is until you let it go. Because then you let go of the pain and then you realize, oh, that was really painful. I didn't know until I let it go. Tener resentimiento con alguien es muy doloroso y tú no te das cuenta de eso hasta que lo dejas ir. Y cuando lo dejas ir, te das cuenta, ¿no? Wow, de esto me estaba doliendo mucho. It's like you get some Nikes, like really good Nikes, expensive. And someone bought me a pair of Nikes. They're like the most comfortable shoes I've ever worn. Es como, bueno, tú They were tienes expensive. They were expensive. unas Nikes, o sea, unas zapatillas Nike, ¿no? Que son muy caras y son una de las zapatillas más cómodas que yo nunca he probado. And I didn't realize how uncomfortable my shoes were until I put those on. Y nunca me di cuenta de cuán incómodos eran mis zapatos hasta que me puse esos. So that was my experience with resentment. When I let it go, it was only at that point that I realized what a burden it was. Y esa era mi experiencia, esa fue mi experiencia con el resentimiento, onda.
hasta que yo lo dejé ir, no me di cuenta de la carga que yo llevaba. So in the future, when there were situations where I perhaps could have become resentful, I just let it go because I was so much happier living free from resentment. So it was very easy just to say, oh, don't think, I'm not going to think about this. I'm not going to take offense. Entonces, en el futuro, cuando tenga resentimiento, para mí es mucho más fácil dejarlo ir porque ya sé lo que significa. Entonces, yo prefiero no tener esta carga, prefiero no hacerlo. Does that make sense? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Yeah. Wouldn't it be nice to live like that? ¿No sería bonito vivir de esa manera? Like all these emotions that just take up space and disturb us. We were just very, how should we say, we were just not attracted to going there anymore. Entonces, que todas estas emociones, ¿no? Que nos hacen daño y nos perturban, nosotros no estar atraídos por ellas más. Like we have this story about Draupadi. I don't know if we discussed this story, but Esta, her sons were killed while they were sleeping. está esta historia de Draupadi, no sé si la discutimos antes, que sus hijos fueron asesinados mientras ella dormía. So it was during the Battle of Kurukshetra, but that was against the Kshatriya code. Era durante la batalla de Kurukshetra, pero eso era en contra del el código Kshatriya, asesinarlos en la noche. So they caught the killer, who was a 16-year-old boy, who was the son of their teacher, Dronacharya. Entonces atraparon al asesino, que era un chico de 16 años, el hijo de su maestro, Dronacharya. So according to Kshatriya codes, he should be killed. Y de acuerdo al código Kshatriya, él debía ser asesinado. And Draupadi said, well, I know the pain of a mother who loses her son, so don't kill him because then his mother will have pain. Y Draupadi dijo, yo sé el dolor de una madre cuando pierde un hijo, así que no lo maten porque no quiero que su madre sienta lo mismo. So it's a different way of looking at the world. Es una manera distinta de ver el mundo. So as we're cultivating Krishna consciousness, we should be cultivating a vision that starts to protect us from the anger, the resentment, the envy, whatever it is, that occupies all this space and energy and takes us away from our Krishna consciousness. Entonces, mientras nosotros estemos cultivando la conciencia de Krishna, debemos cultivar, o obtener esta manera de ver el mundo para que no se nos llene nuestro corazón y nuestra mente con resentimiento. Did you say it right? I don't know. I don't think so. Yeah, Lakshmi Priya said, yeah, it was good. So I think that's the distinction Prabhupada was making. Entonces yo pienso que esa es la distinción que estaba haciendo Srila Prabhupada. Somebody does something, it's not the right thing, but you bear it because you have a way of looking at it so it doesn't upset you. Entonces alguien dice algo que no es lo correcto, pero tú lo soportas porque es la manera de hacer que no te perturbe. So then Lakshmi Priya, you're right, because if you can't learn to do that, then you have to learn how to not be disturbed by the disturbance. So if you can't learn number one, you learn number two, and that's what we would call tolerance. Y bueno, Lakshmi Priya, tú tienes razón, porque si tú no puedes aprender a hacer eso, tienes que aprender a no perturbarte por lo que te perturba. Y estamos hablando de aprender el número 2 en vez del número 1. Or we'd call it forgiveness. Y eso lo llamaría perdón. But as I was saying before, in the higher stages of forgiveness, you realize there's nobody to forgive. Y como he dicho antes, en las etapas superiores del perdón, te das cuenta de que no hay nadie a quien perdonar. You know, it's interesting because instead of saying, I forgive you, you could say, there was nothing to forgive in the first place, if you see it in a certain way.
Entonces es interesante porque en vez de decir te perdono, tú podrías decir no había nada que perdonar en primer lugar. Y esa tal vez, if you can see it like that. si es que lo puedes ver de esa manera, ¿no? It's hard, but that's how we're supposed to see. Everything is mercy. That's the higher vision. Es difícil, pero bueno, así es como debiésemos verlo. Esa es, que todo es misericordia. Esa es la visión superior. You know that story ¿Saben esa historia? about king, the king who had a finger cut off, and when he got it cut off, his minister said, "Ah, Krishna's mercy." Y ustedes saben esa historia del rey que le cortaron el dedo y cuando uno de sus ministros vio que le cortaron el dedo, él dijo, oh, la misericordia de Krishna. I'll answer the questions in a bit. Yeah. Um, so the king went out hunting, and he got captured by some what Prabhupada would call dacoits. You know a dacoit? Basically, gangsters. Entonces, Some Durga worshipping gangsters who needed a human body to offer to Durga. entonces voy a responder las respuestas después. Entonces el rey fue a cazar, ¿no? Y lo capturaron unos gangsters o bueno, unas personas que necesitaban hacer un sacrificio a Durga. So they were planning to kill him. Y lo planeaban matar, ¿no? Before he went, his minister couldn't come with him because he got so angry at his minister for having said cutting his finger was Krishna's mercy that he put him in jail. So his minister was in jail. Because Entonces, when his minister went to jail, he said, "Oh, Krishna's mercy." That got the king even more angry. Entonces, antes de eso, su ministro no pudo ir porque cuando su ministro le dijo que era una misericordia que le habían cortado el dedo, él lo puso en la cárcel. Entonces, I don't get the last part. Was like he was He happy said, because he "Oh, was in the jail. when he was put in jail, he said, 'This is Krishna's mercy,' because his minister said everything is Krishna's mercy." Entonces, y cuando ese ministro lo pusieron en la cárcel, él dijo, hey, esto es la misericordia de Krishna, porque bueno, para ese ministro todo es la misericordia de Krishna. So anyway, they were planning to kill the king, and they saw that he had this defect on his finger, and according to the Shastra, you can't offer a human sacrifice. You can't offer human sacrifice because his body's not perfect, so they let him go. Y entonces lo querían matar, ¿no? Y hacer sacrificio, y no lo pudieron hacer porque él no tenía el dedo, y de acuerdo a los shastras, el sacrificio humano tiene que ser de personas perfectas, o sea, que tengan todos sus miembros, ¿no? Y lo dejaron ir. So his minister said, he came back and he told his minister the story. He says, "Now I understand when you said I cut my finger, it was Krishna's mercy. Now I understand it actually was because that cut saved my life." Entonces él regresó, ¿no? Y habló con este ministro y le dijo, hey, ahora entiendo por qué dijiste que esto era la misericordia de Krishna, porque este corte salvó mi vida. You know this story? It's such a good story. ¿Saben la historia? Es una muy buena historia. So then he asked his minister a question. Y entonces ahí le dice una pregunta, perdón, al ministro. "Now I understand that when I cut my finger, it was Krishna's mercy. But when I put you in jail, and then you said, 'That's Krishna's mercy,' I don't understand. What did you mean?" Entonces yo entiendo que cuando yo me corté el dedo, tú dijiste, esto es la misericordia de Krishna, y eso es fácil de entender, pero cuando yo te puse en la cárcel, ¿por qué dijiste que era la misericordia de Krishna? No lo entiendo. So he said, Entonces, "Well, if I were with you
and they didn't kill you, they would have seen I'm suitable and they would have killed me. So you putting me in jail, that was Krishna's mercy. He saved my life. Entonces el ministro le respondió que si yo hubiera estado contigo cuando te llevaron, cuando te atraparon, ¿no? Y dieron cuenta de que no podían sacrificarte a ti, me habrían sacrificado a mí, porque yo, entonces, eso que me pusieras en la cárcel fue la misericordia de Krishna, salvó mi vida. That's one of my favorite stories. Esa es una de mis historias favoritas. So the minister, when he was put in jail, he was not upset. Krishna's mercy. Entonces el ministro, cuando lo pusieron en la cárcel, él no estaba enojado, no estaba alterado. Es la misericordia de Krishna. So Prem Kishore has a question, which is a natural question to ask in this discussion, because I had spoke about how Prabhupada tolerated so much. So he's asking about that. So we have to find the question. Entonces, We often hear, oh yeah, you see the question? We often hear Prabhupada talk about how much he had to tolerate. Entonces Prem Kishore tiene la siguiente pregunta, ¿no? Que es When first coming to the West, yeah. You want to read it? Yeah, so nosotros escuchamos muchas veces que Prabhupada hablaba de cuánto tuvo que tolerar cuando vino por primera vez a Occidente. ¿Es esta tolerancia situacional es diferente que tolerar a los demás? I think in Prabhupada's case, it's different than maybe it would be in our case. Yo creo que en el caso de Srila Prabhupada es distinto a si hubiera sido nuestro caso. You know, Prabhupada left Vrindavan, so he was Entonces, missing Vrindavan. bueno, Prabhupada dejó Brindavan, entonces él extrañaba Brindavan, ¿no? That was hard to tolerate. Eso es difícil de tolerar. He was so attached to Vrindavan. Él tenía mucho apego a Brindavan. So, you know, it's like everything was an inconvenience. Bueno, es como que todo hubiera sido un inconveniente. At the same time, it was a burden of love Y for de his guru. la misma manera era una carga de amor por su guru. Yeah. And so, when we say Prabhupada was tolerant, I think in most cases it meant that he was tolerating things, but he wasn't being disturbed by them in the sense we're talking about. Entonces, cuando decimos que si la Prabhupada era tolerante, podemos decir que él estaba tolerando las cosas de una manera. Oh, I'm sorry, a lo sería. You know, like you ever done something difficult out of love for a person, and although it's difficult, you don't think you're tolerating it. You feel the love rather than having to tolerate the pain. No sé si alguna vez han hecho algo por alguien que quieren, entonces en vez de sentir como pena por eso, sienten amor al tolerar. So my impression was that the burden of love was heavy, but it was also sweet, although difficult. Entonces mi impresión es que la carga de amor era muy pesada, y también era muy difícil. And I don't want to say it was easy, because it wasn't. No estoy diciendo que era fácil, porque no lo era. But we would have to say Prabhupada, being Krishna conscious, had a way of seeing everything, that he could deal with it and remain sense-controlled and peaceful. Pero sí hay que decir que como si la Prabhupada era consciente de Krishna, tenía una manera de ver las cosas que siempre se mantenía pacífico y tranquilo. I don't really think you could distinguish between situational tolerance so much and tolerating others. Yo no creo que nosotros podemos distinguir mucho entre la tolerancia situacional y tolerar a los demás. I think Prabhupada loved his disciples so much that he did a lot of austerity for them.
Yo creo que Srila Prabhupada amaba tanto a sus discípulos que hizo muchas austeridades por ellos. So it might look like tolerance from the outside, but it was, it was, I think, just bearing a burden of love for his guru and for his disciples. Yo creo que puede verse como un acto de tolerancia, pero yo creo que era más soportar la carga por sus discípulos y por su guru. Like Bhaktivinoda Thakur said, if I have to suffer in the service of Krishna, then the suffering becomes my pleasure. Como Bhaktivinoda Thakur dijo, que si yo tengo que sufrir por el servicio de Krishna, entonces ese sufrimiento se vuelve mi placer. So where there's love, there's kind of a, I don't know, you can say it sounds like a perversion, but where there's love, there's pleasure and suffering for the person you Eh, love. y entonces cuando hay amor, bueno, no sé si se puede decir de esta manera, puede sonar como algo pervertido, pero cuando hay amor, en el sufrimiento se encuentra el placer. Have you ever undergone some austerity in preaching, and although it was austerity and it was difficult, you didn't feel like you were tolerating it because you were feeling so Krishna conscious doing it? Have you ever had that experience? ¿Una vez les ha pasado que están haciendo alguna austeridad y las Something deben like tolerar that. y es Yeah. algo muy difícil, pero no les genera sufrimiento porque están muy concentrados en la conciencia de Krishna mientras lo hacen? ¿Les ha pasado eso? Es algo así. So I don't want to say it was easy for Prabhupada. It wasn't. No quiero decir que fue sencillo para Prabhupada, no lo fue. But I think we can understand there's a distinction between reacting and then tolerating, and then being proactive, so that we don't become upset in the first place. Pero sí creo que podemos establecer la diferencia entre ser reactivos y después tolerar a ser proactivos y no alterarnos en primer lugar. Gopinath, we lost you. We can't see you. Yes, actually, I can't see you either, so maybe I should just Oh, yeah, we can close see it. you now. We can see you now. You look like Ah. the sun god. Okay, you're gonna. There's a light on your face. Yeah. Okay, that's better. Thank you. Don't worry. Thank you. So, if you notice, a lot of my preaching is directed to help us come to the first stage, so we don't have to come to the stage of tolerating in the Bueno, first place. si se han dado cuenta, muchos de mis prédicas son para guiarnos para poder llegar a la primera etapa y no tener que tolerar. I think also, Prem Kishore, there are certain things which are just disturbing. There is no other way. It's just, that's what they are. And you have to tolerate that. So definitely Prabhupada was, he lost his Bhagavad Gita, and, it's like Krishna's mission's at stake. That's disturbing. There's no, way to see it that you won't be disturbed. Creo, Prem Kishore, que también hay cosas que no pueden no tener que tolerarse, como por ejemplo cuando Srila Prabhupada perdió su Bhagavad Gita, entonces son cosas que hay que tolerar porque están dentro de la misión, ¿no? People are trying to stop the movement, doing illegal things. That's disturbing. It just is. Y por ejemplo, personas que están intentando detener el movimiento, haciendo cosas ilegales, esas son cosas que perturban. Your god brothers don't help you. A lot of your god brothers criticize you. Yeah, it's disturbing. It just is. Bueno, tus hermanos espirituales que no te ayuden, tus hermanos espirituales que te critican, bueno, eso también es perturbador, ¿no? I mean, some of them were really against Prabhupada. Bueno, yo me refiero a que algunos de ellos estaban realmente en contra de Srila Prabhupada. And they were trying to stop him. So it did disturb Prabhupada, for sure. Y ellos estaban intentando detenerlo, y eso de todas maneras perturbaba a Srila Prabhupada. So there is a reality that even for the pure devotee in some situations are just
they are disturbing just as they are. There's no question about seeing them in a way that they won't disturb you. It's just about remaining steady in your bhakti in spite of it. Entonces es una realidad que incluso para un devoto puro hay cosas que son muy perturbadoras y no hay duda acerca de eso. We heard this amazing story. Escuchamos esta asombrosa historia. So Prabhupada was translating in Hawaii, and they were mowing the lawn, and he asked if they could stop mowing the lawn. So the devotees thought, oh, the lawnmower is disturbing Prabhupada. But that wasn't the reason he told them to stop. Entonces estaba Srila Prabhupada traduciendo en Hawái y estaban cortando el pasto y entonces Srila Prabhupada dijo que por favor dejen de hacerlo. Entonces los devotos pensaron que eso lo estaba perturbando. You'll never guess what was disturbing Prabhupada. Nunca adivinarán lo que estaba It perturbando a Srila wasn't the Prabhupada. engine of the lawnmower. No era el motor de la cortadora de pasto. He said, when the lawn is being mowed, I can hear the grass crying, and I can't stand it to hear it. Él dijo, Wow. cuando cortan el pasto, puedo escuchar a las plantitas llorar y eso me está perturbando. And there's a poem by Prabhupada about his spiritual master, and I think in every line of the poem it said, you suffer to see the suffering of the fallen souls. Entonces hay un poema de Prabhupada acerca de su maestro espiritual y ahí dice que él sufre cuando ve sufrir a las almas caídas. And Prabhupada suffered to see how atheism and material science was taking over the consciousness of broad spectrums of the population, especially academic. Entonces Srila Prabhupada sufría al ver cómo el ateísmo y la ciencia tomaba a las mentes de a los académicos y algunas personas. But that suffering is coming out of his love for everyone. Pero ese sufrimiento venía del amor que él tenía hacia todos. You want to hear something else Prabhupada said about suffering? This is really interesting. ¿Quieren escuchar otra cosa que dijo Srila Prabhupada acerca del sufrimiento? Esto es muy interesante. If you can share this with 10 people tomorrow, that would be good. Si ustedes lo pueden compartir con 10 personas mañana, eso sería genial. Well, it's about struggling, but same idea. Es acerca de la lucha, pero es la misma idea. So devotee asked Prabhupada, at many occasions devotees ask Prabhupada, what pleases you the most? Un devoto preguntó a Prabhupada, bueno, en muchas ocasiones los devotos le preguntaron a Prabhupada, ¿qué es lo que más te satisface? This was a book distributor, so of course he wanted Prabhupada to say, when you distribute my books, that's what pleases me the most. But Prabhupada didn't say that. Y él era un distribuidor de libros, entonces es casi lógico que si la Prabhupada le hubiera dicho como, cuando distribuyes muchos libros, ahí es cuando yo estoy más complacido. He said, when I see you struggling, then I'm pleased. Y él dijo, cuando te veo luchar, cuando te veo como pelear con esto, estoy satisfecho. What do you think of that, Nadia? ¿Qué piensas de eso, Nadia? That's really interesting, isn't it? Eso es muy interesante, ¿cierto? I see you going through difficulty in Krishna's service, and you're not giving up, and you keep going even though it's a struggle. That's what I like to see. Te veo enfrentándote a dificultades en la conciencia de Krishna y veo que no te rindes. Eso es lo que a mí me gusta ver. And really, Prabhupada's saying Krishna consciousness is a struggle in the conditioned state. So when I see you going through the struggle, not giving up, then I'm happy. Y en realidad, Srila Prabhupada dijo que la conciencia de Krishna es como una lucha, es un enfrentamiento, ¿no? Y cuando te veo enfrentar, cuando veo que te enfrentas y no te rindes, eso es lo mejor. So there is this sense of difficulty not being difficult also. Entonces está este sentido de que la dificultad no es tan difícil también. I mean, it is difficult, but it's blissful also.
Me refiero a que es difícil, pero también es muy reconfortante. I mean, if you get up early and chant good rounds, it's not always easy to get up early. It's not always easy to chant good rounds, but you definitely feel good after you do it. If you can just tolerate doing it, sitting there and doing it, you feel good. Entonces es como este ejemplo, ¿no? Que si tú te levantas temprano y cantas buenas rondas, no siempre es fácil levantarte y no siempre es fácil cantar buenas rondas, pero si lo haces después te vas a sentir muy bien. Cantar buenas rondas. Cantar buenas rondas. Buenas. Buenas. Cantar buenas rondas. ¿Rondas? Yes, rondas. 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 Cantar buenas rondas. Good. Should we read some more? Or we have any other question? ¿Leemos algo más o hay alguna otra pregunta? I think we have another question. Creo que hay otra pregunta. Do we have another question? Can't seem to. We have another question. I can't seem to. May it be that sometimes Krishna puts so much anger or disturbance in the heart of his devotee to perform one of his pastimes, like when Dhruva got upset with his stepmother or Satya's father? Yeah. But we're not in the pastimes. What was the question? It's from Chitra Devi. Is it Chitra Devi? Is it from Chitra? I'm having a hard. No, that's not for me. Okay, I wait. have another one. Let me go. Yours was above that. Okay, it's from Chintamani. Es una pregunta de Chintamani. So you can see it. It's on the bottom. Yeah, actually, I don't have access to the Zoom. I think I have to log out. Wait. It's okay. I can read it. Okay. Is it that sometimes Krishna puts anger or disturbance in the heart of a devotee so the devotee can perform a pastime? Es que Krishna pone algunas veces ira y descontento en el corazón de un devoto, de manera que el devoto pueda realizar algún tipo de pasatiempo. Yeah. Yes, it's possible. Sí, es posible. Sometimes it's also the desire, the nature of the devotee. Algunas veces también es el deseo o la naturaleza del devoto. Krishna didn't put anger in there, but Krishna knew that the devotee would become angry. So that also happens. Krishna no puso la ira en el corazón del devoto, pero Krishna sabe que él tiene esa tendencia, ¿no? So Chitra Devi says, if I feel that nothing disturbing, it's only because I don't care about the people. But if the person is important, I would feel hurt if they offended me. Entonces Chitadevi dice, ¿no? Que si yo siento que alguien está... Oh, I'm sorry, I lost it. Actually, I don't have access to the Zoom. I have to log out. I'm sorry. It's all right. You can just translate. Siento que si alguien me importa, entonces lo que hace me lastima. That's natural. You would feel that way. Es natural que te sientas así. But it's not. But you can do better. Pero puedes hacer algo mejor que eso. Yeah, you can do better than that. Puedes hacer algo mejor que eso. Naturally, we're more hurt by the people we expect to love us. Naturally, if it's just some guy in the street, you don't expect much. Naturalmente esperamos más de las personas que son importantes para nosotros. Si fuera alguien de la calle, no nos importaría tanto, la verdad. But still, we have to learn how to be forgiving. Pero todavía debemos aprender cómo perdonar. And maybe those are the hardest people to forgive. Y tal vez esas son las personas más difíciles de perdonar.
because we have the highest expectation from them to be kind to us and loving. Porque tenemos las mayores expectativas de ellos de que sean buenos y amorosos. Chitra, here's another way of looking at it. Chitra, esta es otra forma de verlo. Just forget the person who offended you. Just don't even worry about them. Put them in a closet for now and just focus on how you're feeling. Olvida a la persona que te ofendió y no te preocupes de ellos por ahora y solo preocúpate en cómo te sientes. So now you're feeling offended. Forget who offended you. We just want to focus on how you're feeling. Entonces ahora te sientes ofendida. Olvida el que te ofendió, solo preocúpate en cómo te sientes And how that's affecting you. y en cómo eso te afecta. So if I'm offended by, if I'm hurt equally by different people, some that I'm close to, some I'm not, the experience then becomes the same. Entonces yo me siento ofendido de la misma manera de alguien que es cercano y de alguien que no es cercano. La And then I- experiencia es la misma and then I suffer. Yeah. y entonces sufro. Yeah. So if you look at it that way, that it's bad, no matter what causes it, it's bad. Understandably, it's harder when a person is close to you, but whatever caused it, it still has the same detrimental effect on you. Entonces, y si lo ves de esa manera, bueno, claramente es más grave cuando alguien es cercano a ti, pero si te puedes abstraer de quién fue el que lo hizo, So, las dos formas son decrementales para ti. like, we want to come to this position where we don't have justification. Queremos llegar a esta posición en la cual nosotros no tenemos una justificación. You know, it's like you can justify so many things, and reasonably justify. Entonces, tú sabes, puedes justificar muchas cosas y justificarlas de forma razonable. Like little boys, you know, brothers, they play and one brother hits another brother. And so the brother who got hit hits back and he feels justified. Entonces, por ejemplo, los niños, hermanos están jugando y uno le pega al otro y el otro le devuelve, ¿no?, el golpe y él de esa forma se siente justificado. But problem is he hit back. Justified or not, Pero ahí he el hit back. El And problema es que él le pega de vuelta y Yeah. sea justificado o no, ese es el problema. Yeah, so we're trying to cultivate a higher consciousness than hitting back, even if it's justified. Entonces nosotros estamos intentando cultivar una conciencia más alta que pegar de vuelta, incluso si es justificado. I read this amazing quote. Yo leí esta cita increíble. I forget exactly how it goes, but it goes something like this. Se me olvidó un poco cómo va, pero es más o menos como lo que sigue. Either he said forgiveness or compassion is when you could point out a fault in someone that's true, but you don't. You don't say anything. Entonces él dijo que puede ser perdón o compasión, pero es cuando tú sabes que alguien hizo algo malo, pero tú no lo apuntas, ¿no? And no one would fault you for saying, because what you're saying is true. Y nadie te va a pelear por decirle eso, o nadie va a argumentarte por decir eso, porque lo que estás diciendo es verdad. I forget what he said. Maybe true magnanimity is to not point out the fault, to not say what you could say, you just don't say it. Creo que lo que dijo fue algo así como que ser verdaderamente magnánimo significa que no apuntas o no dices las fallas del otro, sino que solo no lo dices, no. So that's the challenge. Ese es el desafío. We expect the people close to us to love us.
all the time. Intentar que la gente que es cercana a nosotros nos ame todo el tiempo. But that doesn't always happen. Uy, I lost. So it doesn't always happen. Ya, y eso no siempre pasa. Now what do? Go on strike? Not fair. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Irte a huelga? No es justo. If we want to go on strike for all the things that aren't fair, we'd be on strike 24/7. Si nosotros nos fuéramos a huelga por todo lo que no es justo, estaríamos en huelga 24/7. So if you can learn to forgive the people closest to you, then you can forgive anybody else. You can even forgive Entonces, Donald Trump. Entonces, si tú aprendes a perdonar a la gente que está cerca tuyo, vas a poder perdonar a todas las personas, incluso a Donald Trump. I don't know, hard for Mexicans to forgive Donald Trump, but you can do it. Bueno, no sé, puede ser difícil para que los mexicanos perdonen a Donald Trump, pero lo pueden hacer. Es posible. Yes, so Chitra Devi says, but it's still inside. Sí, pero Sita Devi dice que sigue estando adentro. Yes, that's the problem. Ese es el problema. You have to take my forgiveness course online. We'll get it from inside to outside. Debes tomar mi curso online de perdón para que lo puedas sacar desde adentro hacia afuera. Once you get it outside, you'll be much happier. Una vez que lo pones afuera, vas a ser mucho más feliz. Because when you keep it inside, that person to one degree to some degree remains an enemy to you. Porque mientras lo mantienes adentro, esa persona de alguna manera se convierte en tu enemigo. Isn't it? ¿No es cierto? The person we can't forgive becomes our enemy, in a sense. Las personas que, en un sentido, las personas que no podemos perdonar se vuelven nuestro enemigo. ¿Cierto? ¿Cierto? Chitra, I want to tell you about this devotee in London. Chitra, te quiero contar acerca de este devoto en Londres. She was the personification of a dark cloud on Friday night when we started our course on forgiveness. Era una devota y ella era la personificación de un payaso oscuro en una noche negra cuando empezó el curso del perdón con nosotros. No, un nube oscuro. Ah, una nube. Sorry, Un payaso. cloud. Dark Una cloud. nube negra. No payaso. Una nube negra. And on Sunday night, she was the personification of the sunshine. Y en la noche del domingo era la personificación del sol radiante. I think she had an issue with her father. And when she let it go, it was like the dark cloud went and the lights turned on. She was so happy. She was just telling me, this is like the greatest thing. Entonces yo creo que tenía problemas con su padre. Entonces cuando lo dejó ir, todas las nubes se enfumaron y ella estaba muy feliz. Ella me decía. Yeah. So what someone has done to us, it may be wrong, but if we hold on to that concept, they're wrong, I'm right, we just hurt ourselves. Entonces, cuando alguien nos hiere, puede que ellos estén mal, pero si nosotros nos aferramos a ese concepto de ellos están mal, yo estoy bien, solo vamos a sufrir. One of the most interesting things that the mind does is it sets up rules for us, like game rules, and it sets up game rules that cause us to lose the game.
and we made the rules. Una de las cosas que hace nuestra mente, ¿no? Es que nos pone reglas del juego y al final esas reglas son las que hacen que nosotros perdamos nuestro propio juego. Like some of us have rules about who we can forgive, when we can forgive them, how much we can forgive them. We have all these rules set up, and most of those rules we can't follow. So we lose the game of forgiving because we made rules that 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 cause us to. We can't the what is the rules of the game are too difficult to follow, so we just lose. Entonces, That makes sense? estas reglas son en el sentido de que nosotros decimos ya, a esta persona la puedo perdonar y la puedo perdonar en esta o esta otra ocasión. Y son reglas muy difíciles que no podemos seguir y al final perdemos el juego del perdón. No podemos seguir nuestras propias reglas. This devotee was very severely offended by another god brother. And he said, I like the devotee, but he really hurt me. But, if he apologizes, then I would be fine with him. But I don't think he's ever going to apologize. That's the problem. Entonces estaba este devoto que fue muy ofendido muy severamente por un hermano espiritual y él decía que bueno, que si el hermano espiritual no le pedía disculpas, él podía hacerlo, pero si no lo hacía, no. So the rule is when he apologizes, I forgive him, but he probably won't apologize. So you just made a rule that you're going to lose the game of forgiveness because your rules are too difficult to follow. And you made the rule and just could change the rule. Entonces la regla era, ¿no? Que él, si se disculpaba, lo iba a perdonar, pero era muy poco probable que él se disculpara, entonces nunca lo iba a perdonar. Entonces, eso es lo que me refiero, que uno también puede crear esas reglas. And I have rules about everything. What I need to be happy, what I need to be successful, what I need to feel good about myself. We have so many rules that, and the bar is set so high, we lose the game. Isn't that foolish? Entonces hay reglas para todo, como cuándo voy a ser feliz, cuándo voy a ser exitoso. Y, Success, so many things. Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. So when Krishna says the mind is the enemy, this is one of the most common and greatest ways the mind is the enemy. We set up standards for ourselves that we can't even follow. And then we always feel like we're not good enough. Cuando Krishna dice que la mente es el enemigo, una de las maneras de que la mente es el enemigo es esta, que nos pone reglas que ni siquiera podemos seguir. Prabhu, what do you need to be happy in Krishna consciousness? I need to get up at 2 a.m., chant 16 rounds before Artik, 16 rounds after Artik, read Bhagavatam for 4 hours, go on Sankirtan for 8 hours. Prabhu, ¿qué necesita usted para ser feliz? Bueno, necesito cantar 16 rondas antes del Artik, 16 rondas después del Artik, leer el Srimad Bhagavatam por 4 horas. Prabhu, how you doing today? Oh, really bad. Oh, Prabhu, ¿cómo está? Oh, súper mal. What happened? ¿Qué fue lo que pasó? Oh, I got up at 3 a.m. and only chanted 25 rounds and only went on Sankirtan for 6 hours. It was a horrible day. I'm total failure. Y he tenido un día terrible. Me desperté a las 3 de la mañana, canté 25 rondas y solo fui a hacer Sankirtan por 3 horas. And we're all laughing because this is so ridiculous and we all do it to ourselves. Y todos nos reímos porque esto es muy ridículo, pero todos nos lo hacemos a nosotros mismos. Correcto? ¿Verdad? So, we always say, yeah, the mind is your enemy, but it's really important to understand exactly how it is the enemy so you can catch it and stop it from being the enemy. Entonces nosotros siempre decimos que la mente es nuestro enemigo, pero es muy importante darnos cuenta cómo la mente es nuestro enemigo para poder atraparlo y que deje de ser nuestro enemigo. With self-forgiveness, this is a real problem because to forgive yourself, you have to allow yourself to forgive yourself. And a lot of people will not allow themselves
to forgive themselves because they have rules about what you need to do to be able to forgive yourself. Bueno, y con el autoperdón esto es difícil porque sucede que muchos de nosotros tenemos reglas para perdonarnos a nosotros mismos y esas reglas no nos permiten perdonarnos a nosotros mismos. So you say something like, I can't forgive myself. Entonces dices algo como, hey, yo no me puedo perdonar. You ever said that? You ever said that? I just did this, I can't forgive myself. ¿Han dicho eso alguna vez? Acabo de hacer esto, no me lo puedo perdonar. Well, who decided that you can't forgive yourself? Who decided? Bueno, pero dense cuenta, ¿quién decidió que no se pueden perdonar a sí mismos? Ustedes. You decided. You made the rules. Ustedes lo decidieron. Ustedes hicieron esas reglas. I have some good news. Les tengo buenas noticias. You can change the rules. Se pueden cambiar esas reglas. When we were trained to do seminars, he taught us how to make a point. And I'm going to make the point how he taught us to do it. Okay? It's really fun. But it'll make the point even better. Cuando nos enseñaron a dar seminarios, nos enseñaron a decir una idea, a decir un punto. Y ahora les voy a mostrar. Who made the rules? ¿Quién hizo las reglas? We did. Nosotros. You'd be surprised at how much attention that grabs when you do that. It really works. Se sorprenderían si vieran cuánta atención toma eso. De verdad lo hace. Del público, ¿no? You got the point, right? Entendieron el punto de vista, ¿no? So I think self-forgiveness is kind of the epitome of getting trapped in rules that we're just imprison ourselves with our own rules and we can't get out of the prison. Entonces, la autocompasión, el autoperdón es como lo contrario de estar encerrado con todas estas. Basically, we put ourselves in prison. Yes? Reglas, que las reglas las hicimos nosotros mismos. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. ¿Tiene sentido? You can, yeah. You can adjust the rules. Pueden ajustar las reglas. You know, I'm going to do a workshop, and we're going to have this question in the workshop. Bueno, vamos a hacer un seminario y vamos a hacer esta pregunta en el seminario. If blank, Sí, espacio en blanco, then I'll be happy. entonces seré feliz. And you have like 20 of them. And Y you hay fill them out. Y hay como 20 de esas y hay que llenarlas, ¿no? If I just had, then I'd be happy. If only he would, go to hell, then I would be happy. If only I could buy this, then you have done the whole list. Entonces serían como, hey, si yo solo tuviera tal cosa, sería feliz. Si él solamente, no sé, se fuera de aquí al infierno, sería feliz. And then next to each one, you have to answer the question, is this absolutely true, 100%? Entonces, al lado de cada una de esas frases, ¿no?, que hay que llenar, ahí está la pregunta, ¿es esto absolutamente 100% verdad? And then at the end we say, you don't need anything to be happy. And if you're not happy now, you'll never be happy when you get all those other things, because happiness is distinct from having. Y entonces, al final diríamos que tú no necesitas nada para ser feliz, porque una vez que todas estas cosas se cumplan, no vas a ser feliz, porque la felicidad no está en tener. So there's this concept that if I have this, then there's a link that will give me, this is happiness. So I have this, automatically it connects me to happiness. That's the idea, right?
Entonces está este concepto, ¿no? De que automáticamente yo, si tengo esto, voy a ser feliz. Entonces el lápiz azul es la felicidad. Entonces si yo tengo el lápiz negro, voy a ser feliz automáticamente. This is pleasure. We think, then I get happiness. This is comfort. Then I get happiness. This is fun. Then I get happiness. It's not connected. They don't connect. Entonces el ejemplo es que esto es el placer y entonces tengo felicidad. Esto es el confort, es la comodidad. Esto, entonces tengo felicidad. Okay, so listen to this idea. This is really cool. Entonces, por favor, escuchen esta idea. Esto es muy cool. Pleasure is pleasure and happiness is happiness. They're different. El placer es el placer y la felicidad es la felicidad. Son Comfort is distintos. comfort and happiness is happiness. They're different. La comodidad es la comodidad y la felicidad es la felicidad. Son distintas. Fun is fun and happiness is happiness. They're different La diversión es la diversión y la felicidad es la felicidad. Son distintas. because we've all had pleasure, we've all had fun, we've all had comfort, and most people are not happy. So happiness is different. Porque bueno, todos hemos tenido placer, todos hemos tenido confort y todos hemos tenido diversión, pero mucha gente no es feliz, entonces la But- felicidad es distinta. But most people are, if I just get this, then I'll be happy. That's the problem. Entonces el problema es que la mayoría de las personas piensa que si yo tengo esto, voy a ser feliz. How about this idea? If I just get happiness, then I'll be happy. ¿Qué les parece esta idea? Si yo tan solo tuviera felicidad, entonces sería feliz. And how do you get it? You stop trying to be happy. That's why you don't get it. You're ¿Y cómo messing lo- it up. ¿Y cómo lo obtienen? Solo dejen de intentar ser felices. Están arruinándolo. Prabhupada used to say, they have no idea how to become happy. Prabhupada decía, ¿no? Que ellos no tienen ni idea de cómo ser felices. Stop trying. You don't know how to do it. Dejen de intentarlo, no saben cómo hacerlo. That's the idea. Esa es la idea. So that's a rule. If I just had this, then I'd be happy. Esa es una regla, así como si tan solo tuviera esto, yo sería feliz. Okay, let me see. Let me analyze what you just said. Bueno, déjame analizar lo que You're acaban de saying, decir. I'm not happy now, but if I just get this, then I will be happy. Is that what you're saying? Estás diciendo que si ahora yo no soy feliz, pero si tan solo tuviera esto, me sería feliz. ¿Eso estás diciendo? Yeah, kind of saying that. Bueno, estás más o menos diciendo eso, Okay. ¿no? Have you ever said that in the past? If I just get this, then I'll be happy. And they'll say, yes, ¿Alguna I've vez said that. han dicho eso en el pasado? Si tan solo tuviera esto, sería feliz. Y sí, en realidad lo hacen. Did you ever get this? And they'll say, yeah, I got it. ¿Y alguna vez lo conseguiste esto? Y la respuesta es sí, lo conseguí. And now you're still saying, if I just get this, but you already got what you said would make you happy. Now you get the picture, right? It's infinite. Because you're not happy, nothing you get is going to make you happy. Y entonces, pero ahora la pregunta es, pero ya obtuviste alguna de esas cosas que querías, ¿no? Para ser feliz. Y la respuesta puede ser sí, ¿no? Y entonces hay que darse cuenta de que al final es un ciclo, que a través de desear cosas no vamos a ser felices. If you're not happy now, you're not going to be happy with 1 million hits on YouTube, believe me. Si no eres feliz ahora, no vas a ser feliz con 1 millón de visitas en YouTube. I have some good news for you. You don't need all those things to make you happy. That's probably the best news you got in your whole life. Les Isn't tengo una excelente noticia. No necesitan todo esto para ser feliz. Probablemente es una de las mejores noticias que les han dado en su vida. It's a nice meditation. Es una buena meditación. Otherwise, we'll always think if I just, happiness is just one achievement away. It's not. Y de otra manera, siempre vamos a pensar que si tan solo tuviera o si tan solo hubiera hecho, que la felicidad es un logro, perdón, nos falta un logro para lograr la felicidad. Everything in this world is a drug, and you get used to everything.
Bueno, todo en este mundo es una droga y te acostumbras a todo. So Prem Kishore, if you got a beautiful house in Beverly Hills, you'd get used to it after a while. It'd just become like, oh, it's just a house. Entonces, Prem Kishore, si tú tienes una casa hermosa en Beverly Hills, te vas a acostumbrar a ella y después vas a decir, ah, es solo una casa. You just become like you'll become like the house you live in now. It's a drug. You just get used to it. You build in a tolerance for it. Entonces es solo la casa en la que vives ahora, es como una droga, como que generas una tolerancia a eso y después te acostumbras, ¿no? Hedonic adaptation. Is that what they call it? What a Adaptación name. hedónica, así Who se made that? llama. Is that a psychological term? Yeah, it's a psychological term where you're happy for some time, your happiness level rises, but it always goes back down to its set point. Yeah, right. Entonces, la adaptación hedónica es el término psicológico para cuando tienes algo que necesitas o que, como que So you obtienes need, algo, tu nivel de felicidad sube, pero después baja, yeah, ¿no? you need more of the drug. You need higher doses of it. Y bueno, necesitamos más de esa droga, 35-foot waves aren't big enough. You need 50, 60, 80, 80. I think 80 foot is the record, right? 80 eh, foot. That's like, that's like insane. 80 pies, 35 pies, siempre vas a necesitar más y 80 pies es loco. Now what's he going to do? He rode the 80-foot wave. He must be totally depressed. What drug can he get now to compare with that? 80-foot wave, what is it, Gurudev? Surfing, 80 foot. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que vas a lograr? 80 pies, o sea, que es como el Una ola tamaño de de la 80 ola, pies. ¿cierto? Mientras más grande la ola, vas a ser más feliz. Y bueno, Yeah, obtienes la ola más grande y bueno, ¿qué haces ahora? yeah. So it's really nice. It's really nice to meditate on these things. Es muy bueno meditar en estas cosas. Because if we don't, we'll just be like everyone else. Porque si no, Oh. solamente seríamos como todos los demás. Yeah, once I heard it was 100, then I heard it was 80. So yeah, it was 100 in the front and 80 in the back. Yeah. That's inconceivable. It's like jumping out of a 10-story building, right? Y bueno, están hablando de surf, ¿no? Como que eran 80 pies en la ola hawaiana, pero si lo mides desde atrás, y tal vez 100 pies en California. Y eso es como tirarse de One of 8 my pisos, una cosa así. one of my favorite verses in the Bhagavad Gita is Krishna describing lust. Uno de mis versos favoritos en el Bhagavad Gita es Krishna describiendo el deseo. Where he says it burns like fire and is never satisfied. Que dice que quema como fuego y nunca está satisfecho. And so what it means is whatever you want, when you get it, it's going to make you want more. Entonces, lo que significa es que lo que sea que quieras, cuando lo obtienes, va a hacer que quieras más. I'm going to give up my girlfriend and get a more beautiful one. Voy a dejar a mi novia y voy a obtener una más hermosa. And every time I do that, I'm going to want a more beautiful one than the last one. Entonces, cada vez que hago eso, voy a querer una más hermosa que la anterior. See? ¿Pueden ver? Yeah. So when we understand that, then Entonces, cuando entendemos eso, bueno, we have a quote here from my book hay una cita ahora en el chat in de mi Espanol. libro. What did I say? Eh, Oh, yeah, that was Lord Buddha. The man with many desires is poor, the man who's satisfied is rich. es una cita del señor Buda que dice que el hombre con muchos deseos es pobre y el hombre que está satisfecho es rico. But for a devotee, it's like, if I could just serve my guru, if I could just serve Prabhupada, then I'd be happy. That's different. Pero para los devotos es como si yo tan solo pudiera servir a mi guru, si tan solo puedo servir a Prabhupada, ahí soy If I, feliz.
if I could bring 100,000 people to Prabhupada's feet, then I'd be happy. Si yo puedo That's traer a that's different. 10.000 personas a los pies de Srila Prabhupada, ahí voy a ser feliz. Yeah. But otherwise, the idea is you'll be happy when you become happy. Pero de otra manera, ¿no? La idea es que vas a ser feliz cuando seas and- feliz. I mean, for us, you become happy when you get a taste for chanting and hearing. Then you'll be happy. Y para nosotros, vas a ser feliz cuando obtengas como un deseo, un gusto por cantar Hare Krishna y por escuchar And la and all lectura. and all this, I'll be happy when I get, is just because we're not relishing hearing and chanting enough. Y entonces todo esto de voy a ser feliz cuando lo sea, es porque todavía no deseamos en nuestros corazones profundamente cantar lo suficiente, por ejemplo. And there's also a difference between needing something, like, well, I'm starving, I need to eat. So it's not like I'll be happy when I finish eating, yeah, but it's a biological need. So O it's sea, a little different than what we're talking about. hay una pequeña diferencia con una necesidad, por ejemplo, si tengo hambre necesito comer, y claro, voy a ser feliz cuando termine de comer, pero es una necesidad biológica. So it's a little different. Can I make a question? Yeah. Quiero preguntarle algo, Gurudev, que tiene que ver con la pirámide de Maslow, ¿no? Acerca de dónde está ¿cómo se dice? La necesidad o la búsqueda de autorrealización, supongo que está en la parte más arriba de la pirámide. The question is watching it like in the Maslow pyramid, you know, the triangle. Hierarchy of needs. So that I guess that the search for self-realization is in the higher stage of it, right? Yeah. Yeah. So we can say that being Krishna consciousness is a higher need or something. It's a spiritual need Entonces le pregunto for si us. Yeah. ser consciente de Krishna es una necesidad elevada y él responde que es una And any necesidad espiritual. material need you want to fulfill, you fulfill it because it'll help you become Krishna conscious. Entonces, cualquier necesidad material que tú tengas, tienes que satisfacerla porque te va a ayudar a ser más consciente de Krishna. So in and of itself, it won't make you happy completely unless it's dedicated to Krishna. Entonces, esa necesidad por sí sola no te va a hacer feliz completamente, pero tienes que hacerlo por Krishna, ¿no? One of my god sisters said, she said, the purpose of marriage is not to be happy, it's to be married. Una de mis hermanas espirituales dice, ¿no? Que el propósito de casarse no es ser feliz, sino que es estar casado. And then when you're situated in a marriage and you're married and peaceful, then you cultivate your Krishna consciousness better, and that makes you happy. Entonces, cuando tú estás casado y es pacífica la relación, ¿no? Es una buena relación, y cultivas la conciencia de Krishna, entonces te vuelves feliz. So it's creating an environment which is conducive for your devotional service, and that's what makes you happy, your devotional service. Entonces, lo que hay que hacer es crear un ambiente que sea conducente, que sea favorable para tu servicio devocional, y entonces vas a poder ser feliz. You know that Chinese saying? It's really funny. ¿Saben ese dicho chino? Es muy chistoso. You want to be happy for a half hour? Take a nap. ¿Quieren ser felices por media hora? Tomen una siesta. Happy for an hour? Happy for a day? Go fishing. ¿Quieres ser feliz por un día? Well, we don't Ve go a pescar. Do some sport, yeah. Then it's happy for a month? Get married. ¿Quieres ser feliz por un mes? Cásate. Happy for a year? Become wealthy. ¿Quieres ser feliz por un año? Conviértete en una persona rica. And happy for a life? Serve others.
y feliz por toda la vida, sirve a los demás. Yeah. So it's something, happiness is something like that. Entonces la felicidad es algo de esa índole, es de esa manera. So someone will disagree and say, no, when I do this, it makes me happy. And we say, for how long? How long does it Entonces last? puede que alguien no esté de acuerdo y diga, hey, no, pero cuando yo hago esto me hace feliz, pero ahí uno le puede preguntar, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto va a durar? Yeah. But you know what's funny also? ¿Y saben lo que es chistoso también? Prabhupada says in the Gita that if you feel happy, engaged in sense gratification, that's actually very bad for your spiritual life. Si tú te sientes feliz, o sea, el señor Prabhupada dijo, ¿no? Que si tú te sientes feliz cuando estás satisfaciendo tus sentidos, eso es muy malo para tu conciencia de Cristo. So when Prem Kishore is rich and famous and he gets his house in Beverly Hills and he walks in and he says, now I'm happy, that's a problem. Now he's got Entonces, big problems. entonces cuando Prem Kishore sea muy famoso y tenga su casa en Beverly Hills, él va a decir, ahora soy feliz. Y bueno, ese es el problema. Ese sería el problema, ¿no? Yeah. Chitra Devi is saying, am I happy? I don't know if I'm happy. I don't think about it. Sita Devi pregunta, ¿no? A su Gracia Mahatma Prabhu si él es feliz y la respuesta es que él no sabe porque no piensa en eso. Yeah, that's Chitra Devi. That's when you become happy, when you stop thinking about it. Es cuando te conviertes en alguien feliz, cuando dejas de pensar en ello. Or another answer is, I don't know. I'm just too busy trying to make other people happy. Y tal vez otra respuesta a eso es, no lo sé, estoy muy ocupado Or, tratando de hacer que yeah. los demás sean Are you felices. happy? I don't know. I have no time to think about it. I'm too busy ¿Eres helping other feliz? people. ¿Eres feliz? Bueno, no lo sé, estoy muy ocupado para pensar en ello. Yeah. Yeah. But it's true. I don't think about it. I Y don't es have to verdad, think yo about it. no pienso en ello, no tengo que pensar en ello. You know, with this whole COVID thing, so many devotees are having a hard time because they're not getting the association they normally get. Bueno, saben, con esto cosa del COVID, ¿no? Hay muchos devotos que están teniendo un rato difícil porque no pueden tener And, suficiente asociación. and during this time, it's really, really more important than ever to be relishing Krishna consciousness. So inside you're full. So when outside is hell, at least inside is heaven. Something Entonces, like that. durante este tiempo, ¿no? Es muy importante acercarnos a la conciencia de Krishna, querer estar en conciencia de Krishna. Y de esa manera, en el interior tú vas a estar lleno y en el exterior puede estar cualquier otra cosa, ¿no? Something like, we can have a lecture, when outside is hell, at least make inside heaven. Y podríamos hacer una clase acerca de esto, decir, cuando el exterior es el infierno, el interior debe ser el Yeah, cielo. it's kind of like it's cold outside, but you got the heat on inside, so you're fine. Entonces es como decir que hace mucho frío afuera, pero tú tienes la calefacción prendida adentro, entonces todo está bien. Turn on the transcendental heat in the winter of COVID. Prendan la calefacción trascendental en el invierno del COVID. Nice. That's exactly what it's like. So your inside is blissful Krishna consciousness. Outside may be cold, but it doesn't bother you. Entonces es de esa manera, ¿no? Si tu interior está bien en la conciencia de Krishna, el exterior no te va a molestar, no te va a afectar. I don't know how I got on that tangent, but does anyone remember how we got on that? Because of the question. No sé cómo llegamos a esa tangente. ¿Alguien se acuerda cómo Whose question was llegamos? it? Chitra, was that If you your were question? happy, if you were happy. Oh, no. But before that, I was talking about happy. No, because we're talking about rules. We make these rules, and we make rules so we lose the game. So we're our biggest enemy. Entonces, ahora me acuerdo que era porque estamos hablando de las reglas, que nosotros hacemos las reglas que nos hacen perder el juego, entonces la mente es nuestro peor enemigo. Yeah. And then we evolved into the Chinese saying. But that was a product of the discussion. Entonces llegamos a este dicho chino, ¿no? Y ese fue un producto de la discusión. Chino. Chino.
There's a place in California called Chino, Hay un lugar en California que se llama Chino, east of Los Angeles. Yeah, al este de Los Ángeles. one of the many places we did Sankirtan. Uno de los muchos lugares donde hicimos Sankirtan. Okay, let's stop now. Bueno, detengámonos ahora. Okay, we can stop. ¿Está bien? ¿Podemos Yes, thank you so detenernos? much, Gurudev. Está bien. Okay. Mañana, if you like. Yapa. Class tomorrow morning. What's today? Wednesday. Yeah, tomorrow morning we'll have class. Bueno, entonces, si quieren ustedes, mañana hay Yapa y tenemos clase en la mañana. Okay, Nadia, go to bed. No, it's morning for you. Oh, it's like 7 in the morning or 6 or something. Or Bueno, Nadia, yeah. vete a dormir. Ah, no, bueno, es temprano allá. 9. 9. Almost 9. Oh, so it's 12 hours. She's in Yeah. Siberia. Nadia está en Whoa. Siberia. Yeah, that word sends chills down our spine for Americans and Mexicans, Esa, I guess. esa palabra enfría nuestra columna a los americanos y supongo que también What para is los your mexicanos. vision? Like prison or something? Or just cold? Or what? Cold? ¿Cuál es su visión con Dark. respecto a Siberia? Que Cold. hace mucho frío, que hay Yes. una prisión. It's like the cold of Alaska and poverty of India. The cold of So- Alaska and the... And poverty of India, no money. No money, no food. Oh, yeah. Yeah, and it's very cold. Entonces dice la madre, ¿no? Que es como el frío de Alaska y la pobreza de India. Okay. Everyone pray for Nadia that she gets out of Siberia. Todos oremos porque Nadia salga de We're Siberia. gonna pray for you. Vamos a orar por ti. She's gonna end up in Alachua. Or you can go to Mexico. She can learn Spanish. Ella va a terminar en Alachua. O podría ir a México. Podrías aprender español. Any Sí, Russians? señor. Sí, señor. Yo hablo un poco de español. Okay. Wow. Bueno, Wow. bueno. Any Russians in Mexico? ¿Hay algún ruso en México? Yeah, actually, one mother with her kids, she's Russian. Oh. Yeah, that's the only one I know. Anyway, Nadia, you can come to Alachua, and then you can come stay with Chitra. Bueno, le estaba invitando, In ¿no? Gainesville. Que vaya a Alachua y se puede quedar con Citra Devi. And then you can go to Mexico. Y después se puede ir a México. And Thank then you. I'm packing my suitcase. okay. Me dice All que está right, haciendo su Hare. maleta. And Gopi will come also. Have a big party. ¡Woohoo! Kirtan. Yeah. Okay. Hare Krishna. Jai Hare Prabhupada. Krishna, Jai. Gauranga Hare Krishna. Nityananda. Hare Krishna.